Ndakugeithia mwiroreri wa Karavishoni ya Kameme TV miarahuko ya muthenya wa umuthi ni muthenya wa gatatu wa kiumia giki na ngehoka na urathie na mbere na gwaka bururi wa Kenya na no urathie na mbere na gwikuria riri mbere irathie na mbere na kuringa thi angikorwo wi murimi ndirehoka na urathie na mbere na mehariria maku ma kuhanda kiumia giki ona kana mweri uyu ugithie na mbere na kurikirira ndakunyita ugeni thiini wa Mohoro Gitau ikereka ria thaa 7 cia miarahuko na no ukorwo giturumirira kuhitukira Facebook ya Kameme TV Kenya kana yakwa mundu kiumbe ya Gishimo Joseph. Tukwambĩrĩria na riboti iri haha na kuria ruhonge rwa igoti ria kimabũrũri gũkũ bũrũri-inĩ ICJ na rũkĩrĩire ruhonge rwa borithi makiuga atĩ nĩ magararire watho ũndũ wa kwaga kũgitĩra mũingĩ hamwe na indo ciao iria ciathũkangirio hamwe na kwagarara ihoto cia ũmũndũ ũndũ ũmwe na kũhũthĩra hinya mũkĩrũku hingo ya mĩrũrũngano ya ngwatanĩro ya Azimio. Oho nĩ morĩtie ruhonge rwa borithi kũnyitanĩra na wabici ya mũtongoria wa thitango cia mũingĩ gwĩka ũthuthuria wao na kinyi na gũtacũkia ikinya rĩa kĩwatho kuri aria othe mekunyitikana na mahitia ma guthararia thayo na oro ndumwe na uthukangia wa indo cia muingi njuragano oro ndumwe na oregenyoku ogiteri. ICJ Kenya was dismayed by the action and inaction of the National Police Service during the events that unfolded during the protests. In some areas within the country, the police was documented to lobby tear gas into peaceful crowds. Additionally, and of grave concern, were the acts of omission and inaction by the police to respond to the looting and vandalism in Northlands and other areas of the country. We wish to remind the Inspector General of Police of his mandate under Article 245 of the Constitution of Kenya and the National Police Service Act to exercise his command independently and serving all Kenyans under the Utumishi kwa Wote. The National Police Service failed to do enough to protect such property. ICJ Kenya would wish to remind the state that Article 40, Sub-Article 1 of the Constitution of Kenya is very clear that every person has a right, either individually or in association with others, to acquire and own property of any description and in any part of Kenya. The destruction of property across the country was noted, particularly in Kibra, Mathare, Mukuru Kwanjenga, Northlands, Spectra East Africa International, and Kisumu, amongst other spotlighted areas. To the National Police Service, collaborate with the ODPP and other actors within the justice sector to initiate timely and credible investigations and the prosecution of individuals responsible for reported incidences of killing, arson, destruction of property, ethnic profiling, hate speech, incitement and other crimes committed in connection with the protests. Aya tukima hau riboti iyo ikigie muthenya wa mwambiririo na maandamano na mugururio uria wa kihanikire. Tumureke riboti ingi iri haha na hari mwaka umwe muhituku ahuthiria bengi ya Equity ni maraigire bengi ni kigina gia ciringi trilioni 1 riu bengi ino igituika bengi ya mbere guku bururi-ini gukinyiria muigana ta uyu guku nayo baita yayo ikiongerereka na gicunje gia 15 riu ikirugamira ciringi bilioni 59.8. Aningi riboti ino yonanitie dividend kuri ena shares irakorirwo ikikiruka na gicunje kia 33 hari igana ginyagia ciringi bilioni 15.1. Mwandiki witũ Batirwa Mwangi no tuharĩrĩirie riboti ino. Ni urekererio wa mathabu ma bengi ya Equity hari mwaka umwe muhituku maria riu monanitie kugacira kwa bengi ino kibeca riu faida wigithia na marihi ma dividends makioneka gukura na gikiro kinene. It's a record 59.8 billion shillings profit before tax, a profit after tax of 46.1 billion, a 15% year-on-year growth. Beca iria cigitwo ni ahuthiria bengi ino riu irugameire ciringi trilioni 1 guko na kuotonga wa indo itiganite bengi ino riu ugekora na gicunje gia 11 hari igana riu utonga wa bengi ino kirugamira ciringi trilioni 1.4. The earnings per share has gone up by 15% to 12 shillings per share, and the dividend has been declared at 4 shillings per share, or recommended
at 4 shillings per share. A record Kenya shillings 1.447 trillion balance sheet after 11% growth in total asset. Kuringana na murugamiri munene wa bengi ino Dr. James Mwangi, kweherio kwa watho wa njoherera hari ngombo udumwe na kweherio kwa mihiga ya king'oki ya COVID-19 ni undu teithiriirie mabengi gwiyukiriria. The Equity brand, just the name Equity Group, is now valued 69 billion shillings. If you just sold the name alone, you would put in a pocket 69 billion shillings without touching assets. You have not touched any asset. You have just touched the reputation. In our one of our African proverbs says there is nothing more valuable than a good name. Equity has earned itself a good name. Bengi ino no igathiririe gukura kwa motungata thibitari-ini wa Equity Afya, riu thibitari ukigwetwo gukorwo kirute na gikiro kinene, matanya manene ari gukinyiria honge 300. Hadi ni Kameme TV, retorako ni Bataru wa Mwangi. Tugitigana na riboti yo ya wonjoria, ene kandarathi na aria mahetwo wira wa gwaka irathi cia CBC nimoritie thirikari gutigirira ni marihwo mbeca ciao. Matongoretio ni Stephen Muriuki, ene kandarathi ya maugite ati ucerithirio kwa mbeca ciao ni gutumite morwo ni mawira mangi ere nacio njoherera cia ngombo iria mahoete bengi ni citiganite cithiite na mbere na kuongerereka. Stephen Muriuki na Gerard Ireri ni gatagati ka aria mahetwo kandarathi ya waki wa irathi cia CBC wira uria maugite matire mamukira marihi mao mothe. We have not been paid our money. The paperwork and the projects are complete and they are already occupied. The sub-county director and the sub-county team have already done their part. They did their documentation, the public works did their documentation, and they have been forwarded to Jogoo House. But it seems now that the officials at the Jogoo House have not yet paid us. Gucerithirio kwa marihi maya gutigite aige ao ugwatine wa gutaho makiuga kwa ihinda riri matingihota kwambiriria mawira mangi amu matire na mbeca. There is a lot of pain on behalf of the contractors from Bere South, even from Embu County. They are in pain. They are really in pain. They are suffering from auctions. Others are being harassed by the police because some of the people who supplying the materials to them have connived with the police that they can go and try to recover the debt from them. So, but when you try to negotiate and show them the fact that you have not been paid by the government and you're doing all that it takes to pay, you find that it is pain all over. Kuringana na Muriuki, kigina kinene kiria gikwamite ni kia ene kandarathi anini kuria augite angikorwo ni mekuriha magoti na faini cia ngombo iria moete thiini wa bengi gicunji kia 20 harĩ 100 kia mbeca ciao no ikora. Now what is surprising us now, and this is now what is now affecting most of the contractors, is even those who are paid, that amount which is retained cannot now be released because the tax, which was never included, is now more than what they were supposed to make. Ene kandarathi aya riu ni maiketi ihoya kuri thirikari gutigirira ni marihwo mbeca ciao na ihenya o tauria kwahoteka. So if the government could be good enough, then they would factor in an element of interest so that these people can be able to pay the bank loans. Haduini ha Kameme TV, jitago gina wa Wadiro. Tukitigana na riboti ino, thutha wa kigiriko kia miaka 40 magietha kihoto kia mugunda wao, riu amemba 8,000 a utheri wa rari ni marikitie kuingira mugunda-ini wao wa eka 22,000 rungu rwa ugitiri munene. Amemba aya makoretwo makiruirira mugunda uyu na kuria gukoretwo na witangiki wa thakame na uthukangia wa indo gatagati kao na areithia aria megwateire gicunji kinene kia mugunda uyu kia hinya. Giko kia miaka 40 kiri amemba 8,000 a utheri wa rari makoretwo makigerera makihuranira mugunda wao wa eka 22,000 nigikinyete muthia thutha wao kuingira mugunda-ini uyu rungu rwa ugitiri munene.
amebaya makoretwo na ndugamano na gikundi kia arĩithia aria megwateire gicunjĩ kia mũgũnda ũyũ kia hinya na gucũngĩrĩria ũitangĩki wa thakame na ũthũkangia wa indo. Luckily for us, after this long wait, there was a decision by the court that issued an eviction order for those people who are illegally on our land. Kuhana ũguo amebaya ni moritie rũhonge rwa borithi gũthingatithia watho wa igoti ũrĩa warutirwo mweri-inĩ wa Januari ũkĩũria arĩithia arĩa othe marĩ mũgũnda-inĩ ũyũ kwehera mũgũnda-inĩ ũyũ ũrĩa ũrĩ barabara-inĩ ya maĩ mahiũ gũthiĩ Narok amu makoretwo makĩremwo nĩ kũingĩra mũgũnda-inĩ ũyũ nĩ gũtharĩkĩrwo nĩ arĩithia. We need a security kwa sababu hatutaki umwagikaji wa damu. Sisi ni watu ambao tunapenda Mungu na tunapenda amani. Kwa hivyo tukoshua serikali itatuhakikishia kwamba hakutakuwa na jambo lolote mbaya. Mũikarĩri gĩtĩ wa amebaya Stephen Mwire niugĩte ni mahotete gutorania moritũ marĩa mothe makoretwo mamang'etheire na grupu ya mbere ya amebaya nĩ igĩrĩte mũgũnda-inĩ ũyũ. Wameenda wameclear, tumekava karibu eka 200 na mimi natarajia kutoka kesho tutaweka trakta na ningetaka wenyewe hata pahali tuna clear waanze kuja kwa shamba kwa sababu tumeanza hiyo kazi. Na ningependa watu wajue ya kwamba tuko na serikali na imerinda. Mwandiki wa gikundi gĩkĩ Mĩrĩ Wanjirũ niugĩte amwe ya aciari ao arĩa marĩ ene mũgũnda ũyũ ni mahurũkire o metereire gũkona igai rĩao na rĩu ũndũ ũyũ no nginyanagio hinge ũndũ ũrĩa mũmemba ũngĩ Macharia Muiga augĩte ũkoretwo ũkĩhingĩrĩrio ni macira igoti-inĩ. Wenye wako kwa mashamba zetu, kama sasa tunaona mang'ombe bado zinapita kwa mashamba, mambuzi bado zinapita. Tunauliza kwa nini na sheria haiwezi ifai kuwaruhusu kuingia huku kwa mashamba. Tugeuliza county commander kutoka leo aje abie vile tumeona order tulipatiwa. Baada ya siku 30 wakikataa kuondoka aje awatoe. The commandant and all the respective government agencies do their job in ensuring that these people who are squatting on our land actually get evicted. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. Tathiĩ na mbere na kũrĩa ũtongoria wa kanitha wa PCEA rĩu nĩ ũmenereirie ũthũkangia wa indo arĩa nĩ hamwe na gũcinwo gwa kanitha wa PCEA mwena wa Kĩbĩra hingo ya mĩrũrũngano ya ngwatanĩro ya Azimio la Umoja mũthĩ wa mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ na matongoretio nĩ Thego Mũtahi ũrĩa nĩ mũtongoria wa kanitha ũyũ nĩ morĩtie mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto na mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga kũgĩa na gĩikaro na nĩguo kũnina ngahĩha iria cironekana gũthiĩ na mbere na kwĩyumĩria na oho makĩũria atongoria ao kiuteti mecũnge mĩario ya gũcogera ngũĩ. To speak in Kikuyu because no other person has asked me to speak in Kimasai. I would have spoken or in but since the person inquiring wants Kikuyu, I will speak Kikuyu. The others have not asked for it, so bear with me. Aya nĩ atongoria a kanitha wa Presbyterian wa East Africa moimĩte icunjĩ 5 majimbo 5 ma kanitha witũ, koguo nĩ atongoria othe me haha na tũgomanĩte nĩ ũndũ ũrĩa bũrũri ũhana. Tũkĩenda kuga atĩ kũrĩ na maandamano makoretwo magĩthiĩ na mbere marĩa tũĩ maandamano nĩ metĩkĩrie nĩ katiba ya bũrũri ũyũ. No tũkoiga tondũ nĩ ũndũ wa maandamano macio nĩ kũgĩte mathĩna maingĩ tũkoria mũtongoria wa mũng'ethanĩro Right Honorable Raila Amolo Odinga angĩtĩkĩra arũgamie maandamano macio nĩ tondũ wa maũndũ mangĩ marĩa moru mekĩkĩte na kũngĩhoteka kwaranĩrio na njĩra ĩngĩ nĩgetha tũtikone andũ magĩkua o twĩroreire tũkiugaga twĩna raiti, tũtikarore indo igĩthũkio na biacara ikĩrũgama hĩndĩ ĩrĩa economy rĩrĩ ũru. Tũkaigua kĩeha nĩ ũndũ nĩ gũthũkĩtio nyũmba cia ihoero. Kanitha witũ wĩtagwo PCA Emmanuel Kibera nĩ ũracinirwo, indo iraiywo, indo irathũkangio na hathara ĩrĩa njĩkĩku kũu nĩ nene mũno, no twaratara tuone ĩigana atĩa. Tũkamenya atĩ ona mũthigiti witũ itũũra rĩu naguo no ũratharĩkĩirwo na tũkarũgama na
aitheramu aria mahoyagira kuo tukamenya ruo ruria rwiho andu magithukirio ihoero riria makite na matuko maingi tukoiga ati ni gukwenda gucokanirirwo thiini wa bururi uyu tondu mungiririkana githurano kianirirwo uria wahotanire na uria wamurumireire ni makuhaniriirie muno kwoguo gukubatara o kaundu kanini bara inenehe tondu ikundi icio ni nene muno kwoguo tugakiuria atongoria aitu tutongoretio ni president witu mugathe William Ruto na mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga ona no tuurie president witu wa tene mugathe Uhuru wa Kenyatta akorwo manyitane hamwe na no maranirie tondu manarutithania wira ona mbere yo mangicokaniria no merane uria mangihonia bururi utige kugia na mathina macio meho nao atongoria aitu agiuteti makiria aria me miena yeri ni turamoria matige kwaria ciugo ingiakania bururi tondu ni marathie micemanio-ini makaria ciugo igathukia mwena uyu na uo ri ungi ugathie ugacemania na guo kari ugathukia uyu ungi kwoguo ni tungimoria moinire kanua ngo kana mekire kanua ithigi matige kwa Mohoro wa Kameme TV tuthie kuria Kirinyaga na thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ni yambiriirie waki wa ceceni ya iganda mwena wa Thagana na une thutha wa bunge ya kaunti ya Kirinyaga kuhitukia mubango uyu ndereti ino yatwaritwo bunge-ini ya Kirinyaga ni muikariri giti wa kamiti ya migunda Peter Karenga akiuga ati tabarira ino hamwe na waki wa nyumba cia raithi kugerera thirikari nene ni cigukorwo na uguni munene kuri kaunti ino mutongoria wa aria aingi bunge-ini ino Muriithi Kavinga ni atugiritie ikinya ria gavana wa iguru ria gwetha kigina gia kwambiriria ceceni ino mwena ucio. Tabarĩra ya waki wa ceceni ya iganda mwena wa Thagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga o ũndũ ũmwe na mũbango wa gwaka nyũmba cia raithi rĩu ũkirie kwambĩrĩria thutha wa mbunge ya kaunti ya Kirinyaga kũhĩtũkia mũbango ũyũ. Nĩ ndereti ĩrĩa ĩtengemanĩtio nĩ MCA wa Tembere na ũrĩa nowe mũikari gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mĩgũnda mbunge-inĩ ĩno Peter Karenga akiuga tabarĩra ici nĩ ikũnyita itemi rĩnene harĩ ũthii wa na mbere kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Andũ arĩa maroka kũigithia kũu magakoragwo mena baida nene gũkĩra aya angĩ na nĩ tũra expect arĩa megũka kũigithia kũu nĩ andũ moimĩte nja nĩ andũ a gũkũ na twĩna baida nene mũno sasa kuigithia kuu tondu kuu ni kureigwo nyamu yetagwo agro processing industry ni undu wa urimi wa Kirinyaga ni undu investors mekorwo mari aingi aria mariukaga makoya makagure indo cianyu mukaribwo na mbei iria yagireire na mukagia mbeca mubuko. Mutongoria wa ringi bunge-inĩ ĩno Muriithi Kavinga ni atugiritie ikinya ria gavana wa iguru ria gwetha kigina gia kwambiriria waki wa ceceni ĩno ya iganda akiuga muingi wa kaunti ya Kirinyaga ni ugukorwo kigunĩka na njĩra nene. Mugunda wa thigirici umuthi twahitukia nigetha industry park gavana athie kuria national ni ahotire kurobebia 1.3 billion cia gwaka industry park kuria Thagana na umuthi ni twamuhitukirie mugunda nigetha thia gake industry park thibitari citu ni ina improvement ona ngethie kuo muthi ni ukuona kwina ndawa imwe cia iganda mwena uyu igukorwo ari cia urimi. MCA Irene Gathuku akiuga riu arimi ni mekuona gwa gutwara magetha mao. Ndwecisha mama makoretwo makirima matumbi makirima makondobia na rimwe tugakorwo tutirona market njega no riu twina industrial park near us a stone throw away atumia mariri maga matumbi mao makahota kuthie gutwara wega. MCA saya mongereire ati mieke ya mawira kuri atumia na mbeu njithi no itanyitwo kuonekana kuma kuri tabarira ici. Kioneki giki ni gikuhotithia gutwandikira anake ona iretu aria mangikorwo makiuria mawira na makiria anake na iretu not less than 5,000. Handu-ini ha Kameme TV kuma cikaro-ini cia mbunge ya kaunti ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kiarie.
kuma kure wainaina ngari cia ukui wa muingi cia sako ya Forward Travelers orodo mwe na Embasava nimamenereirie mirurungano ya Azimio makiuga ati nimarathie hathara ya mamilioni ma mbeca riria maga kuruta wira wao o muthenya. Sako ya Forward yugite ati iratara hathara ya ciringi milioni 12 nayo sako ya Embasava igatara hathara ya ciringi milioni 20 oro muthenya riria mirurungano eno irathie na mbere. Nimaugite ati ene ngari sako-ini ici mari na maroni ma kuriha mabegi-ini mao na maria marihaga oro muthenya na gute thiko ici cia wira ni kuga ati matigukorwo makiriha maroni maya. Riu ni moritie President William Ruto rodomwe na mung'ethaniri wake Raila Odinga maunanire njung'wa. Ono mwe wa siasa tondu customer itu aria tukuaga amithemba yothe na koguo na maundu maria marariririo magatuika ati turauga ati turatuika ati niturakua andu murengo mwe wa siasa ni maheni. Ithuĩ tukwenda kwira bururi wothe andu maruma. Ithuĩ turi a biashara na ithuĩ tukuaga Githii, Gikuyu, andu a mithemba yothe na koguo na maundu maria turakiucirwo gatuika ati ithuĩ ni tukuaga andu marathie migomo iyo ya either Raila kana Ruto mau ni maheni. Ni tutete mbeca nyingi muno na maandamano maya maandamano ni matumite andu mahare na andu makaremwo ni kuriha mathirĩ. Ni turahoya Raila na Ruto maikare thi ta thuri maiguithanie maundu maya mathire. Ni turathire hathara muno muthenya wa ira he ngari irahurirwo na mahiga kwi ngari nacio cironananio cirathiaga ci stage kahurwo mbica igekirwo woro-ini ya Raila ati ni cirakua andu gutwara tauni na hindi iyo ngari ihurirwo mbica stage. Ni turahoya andu acio mathondekaga woro ya Raila matie gututhukiria ritwa to ni Forward marathukiria ritwa hamwe na Embasava. Tuticaguraga ithuĩ tutiũĩ atũrie mũndũ wĩ wa kabira ĩrĩkũ tondu mũndũ wothe nĩ mũirũ. Ndathire mũthenya ũmwe mũrĩmo gũcera na andũ airũ mona nogo mateng'eranagira ndenda kũmenya wĩ kabira ĩrĩkũ othe moka makonana makahang'ana na ithuĩ no ũguo tũrenda gũkũ. Ũhoro wa kabira tũgwĩka atĩa tũkũhũthĩra formula ĩrĩkũ tũnine ũkabira gũkũ nĩguo tũhote gũikara wega. Twaiguire nginya kanitha racinirwo kanitha yorio kĩ mũthigiti worio kĩ andũ a Ngai andũ acio angĩ ithuĩ othe rĩ twaciarirwo nĩ Mwathani na agĩtũmba na mũhianĩre wake nĩguo tũmũmenyage na tũmwĩtage. Ithuĩ tũngĩhoya atĩrĩrĩ nĩ twaranĩrie nĩ tũtiĩ kũmenana twamenana Mwathani nĩ ararakara akaona ka tũtareciria wega. Riboti iyo ya ene ngari cia matatu niyo igukorwo gituitheraniria Mohoro Gitau muthenya wa omothe. Ngacokia ngatho ni undu wa gwitikira gutucagura na ngehoka ni twakumenyithia amwe ma maria turathie na mbere tugikuharageria tondu macio na mangi maingi ugukorwo ukimamukira thiini wa mohoro maitu ma mathaa ma hwaini. Kwa ndagika ino thie na mbere na gukenerera tabarĩra iria cikurumirira no angikorwo uma na mihango cokereria no thie na mbere na gwaka bururi. Njĩtagwo Gĩcimo ugie na mĩarahuko mĩega. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ.